యా అది అక్కర్లేదా? ఇది అది కావాలి, ఇది చేద్దాం. ఇక్కడ కనెక్ట్ అండ్ బోత్ ప్లేసెస్. మళ్ళీ అంటే ఇక్కడ ఓకే పర్ఫెక్ట్. సో దిస్ లింక్ wait what కంట్రోల్ విండోస్ కమాండ్ సి అన్న ఆ లింక్ కావాలి. ఎక్కడ పెట్టాలి ఆ లింక్? ఆ లింక్ మన గ్రూప్ లో పెట్టాలి. ఏ గ్రూప్ లో పెట్టాలి? మంచి నేను అంటే నాకు ఇక్కడ వాట్సాప్ లో కావాలా? వాట్సాప్ లో కావాలి. అది just email yourself, go to that Gmail. Just send a new message. That's not yours, right? That's mine. Or I think it's yours, possibly. just send it to let's see. Sir is already here actually. ఇక్కడ ఎందుకు రావట్లేదు? చేస్తాను. You need to send it కదా, send it. You want me to do it for you? Yeah, sure. ఎవరికి పంపించాలి? ఈమెయిల్ Srinivasa for you at gmail.com. My email is for you at gmail.com. For you, well, just you one. You. Yeah. Sure. Yeah. Sure. ఏం కావాలి? Yeah, sounds should work. I put it maximum. ఏం కావాలి? Yeah, sounds should work. I put it maximum. ఏం కావాలి? Hey, Nayagara's iPhone disconnected. Ready to pair.
connected to BCN 2070 to B0 generic USD class 1. Sri Gurave Namaha. Namaskarams, Master. Namaskarams, Master KPK. Namaskarams, Master EK. Namaskarams, Master MN. Namaskarams, Master C. Re. Namaskarams, Master C. Re. Namaskarams, Master C. Re. To your lotus feet.
Hey, Gautam. Gautam. హాయ్ నీకు క్లాస్ లో లింక్ షేర్ చేశాం కదా దాంట్లో జాయిన్ అవ్వమా ఓకే
ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हरिः ॐ शन्नो मित्रस्यं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमां शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु
avatu mam, avatu vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. May the light in me be the light before me. May I learn to see it in all. May the sound I utter reveal the light in me. May I listen to it while others speak. May the silence in and around me present itself. The silence which we break every moment. May it fill the darkness of noise we do and convert it into the light of our background. Let virtue be the strength of my intelligence. Let realization be my attainment. Let my purpose shape into the purpose of our earth. Let my plan be an epitome of the divine plan. May we speak the silence without breaking it. May we live in the awareness of the background. May we transact light in terms of joy. May we be worthy to find place in the eternal kingdom. Om. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यकिरालकुलां बोधिं विधुमानन्दरूपिणम् अनन्तार्यतनो जातं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णमाचार्यमनन्तपुत्रं सत्साधुमित्रं करुणाद्रनेत्रं गुरुं गुरूणां पितरं पितॄणाम् अनन्यशेषशरणं प्रपद्ये समस्तयोगी जनतारकं तं सनत्कुमारं शरणं प्रपद्ये कृपासमुद्रं सुगतस्य मित्रं तपश्चरन्तं गिरिराजपार्श्वे जगद्गुरुं सर्वमतप्रदीपं नमामि मैत्रेयम् अगाधबोधम् जगद्गुरो नमस्तुभ्यं हिमालयनिवासिने नमस्ते दिव्यदेहाय मैत्रेयाय नमो नमः जगद्गुरो नमस्तुभ्यं हिमालयनिवासिने नमस्ते दिव्यदेहाय मैत्रेयाय नमो नमः नमो ज्ञानस्वरूपाय
माया मोहविदारिणे निर्मलाय प्रशान्ताय मैत्रेयाय नमो नमः। नमस्ते बोधिसत्वाय नमस्ते पुण्यमूर्तये पूर्णानन्दस्वरूपाय मैत्रेयाय नमो नमः। सिद्धिबुद्धिप्रयुक्ताय सिद्धिबुद्धिप्रदायिने भवभीतिविनाशाय मैत्रेयाय नमो नमः। नमस्ते कर्मनिष्ठाय योगिनां पतये नमः। ब्रह्मज्ञानस्वरूपाय मैत्रेयाय नमो नमः। नमस्ते गुरुदेवाय नमस्ते धर्मसेतवे नारायणनियुक्ताय मैत्रेयाय नमो नमः। नमस्ते करुणासिन्धो प्रेमपीयूषवर्षिणे जगद्बन्धो नमस्तुभ्यं मैत्रेयाय नमो नमः। जगद्बन्धो नमस्तुभ्यं मैत्रेयाय नमो नमः। मैत्रेयाय नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you. Sir, Joshi sir, now kids will chant the Gita slokas, sir. Okay, ma. Arjuna Evam Saranaye Bhakta Swam Hariyupasade Yesha Yaksharanam Yaktam Tesham Ke Yoga Vittama Shri Bhagavan Vacha Maya Vesha Manoyema Nityayukta Upasade Svedayanayogeya Sede Yukta Tamamana Ye Vaksharam Harivrisham Avyaktam Paripasade Sarvada Saripyam Cha Gurastamashadandruvam Sarniyam Yedriyatnam
सर्वत्र समुद्रया ते ब्रह्मवन्ति मामेव सर्वभूतहिते क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तं सद्गचेतसाम् अव्यक्तं निगतिर्दुःखम् ते प्रवृत्तिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धृतः संसारसागर भगवान् विरचिरार्पादः मया प्रेष्यचेतसा मय्येव अनादरस्य मयि बुद्धिं निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अदचित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेभ्यसमर्थोऽसि मत्कर्माणो भव परद्युमनि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अर्थव्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तदकुर्यात्मवान् श्रेयो ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाज्ञानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागः त्यागाशान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः कर्मैव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चित्तः शामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः स मे प्रियः अनपेक्षः उदासीनो गणाभ्यगः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभानत्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तदा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुते मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्य रमते भक्तिमान् ये तु धर्मिमामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धराणां मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु परिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम षोडशोऽध्यायः अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमप्राप्तियोगः श्रीभगवानुवाच उत्तमोदमदशर्वम् अश्वत्थं राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य वर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्णं प्रश्नास्य
तस्य होराणि विसर्जनानि कर्माणि वदन्ति लोके न रूपमस्येयर्पलभ्यते नाको न चाक्रियस्य अश्वत्थमेन सुविरूढमूलम् अस्मिन् सस्रेण चित्वा यस्मिन् तथा न निवर्तन्ति भूयः तमेव शाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रकृतिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या मन्वर्तकामाः तद्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गै गच्छन्त्यघोरा निवर्तन्ते तद्धामाधर्मं मम महयासु जीवलोके जीवमुखस्सनातनः मनश्चराणि नित्यानि प्रकृतिस्थानलक्ष्मीः शरीरमिदवाप्नोति ईश्वरः विहितैतानि संयाति वायुरगदादिवासया स्पर्शनं ज्ञानमेव च अधिष्ठाय मनस्यायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि पुञ्जानं वा पुराणितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मानवस्थितं यदन्तो यत्रात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदा विद्यगतं तेजो जगद्भासयत्येकं यश्चन्द्रमसि यश्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम् काविश्यतुहानि कालेयाम्यहमोऽधुना कृष्णादिषौषधी सर्वा सोमो भूतरसः अहं वैश्वानरो त्वा प्राणिनामेनमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः जपमेन्द्रं चतुर्विधम् सर्वस्य मनसा सर्वैरामेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेन विदेव चावम् क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि विपुलस्तोषरक्षते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपिचोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च सरितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्पूर्णो जानाति पुरुषोत्तमम् सर्वविद्भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् भारत उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमं नास्ति धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय
स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यानश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यत्वेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् श्रीभगवानुवाच असौचनन्दसुखशक्तं प्रज्ञावादांश्च वाचसे तथासु न तथासुंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातुग्रासं न त्वं मे मित्राधिपा न चैव न पश्यामि सर्वे वयमतःपरम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा अनादेहान्तरा भ्रान्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति आन्द्रास्पर्शाश्रुकौन्तेय शीतोष्णं दुःखदाम् आगमापायिनो विद्या सांसिदीक्षस्व भारत न जायते म्रियते वा तपश्चित्तायं भविता वा न भूयः अजो यज्ञशास्त्रं पुराणो न हन्यते हन्यहानिस्यति वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति अधोपराणि तदा शरीराणि विहाय जीर्णा नैयानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न तेन क्लेदयासो न शोषयति मारुतः जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म तस्य च तस्मात् परिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि नेहा विक्रमणसोऽस्ति प्रत्याहारोऽनुगणिज्यते स्वल्पमाप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन बहुस्थाकहीनरतश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रवृत्तचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समादो न विधीयते त्रैविध्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान् देवानन्द सर्वतः सम्बुद्धोदके तानां सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य निरायते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसो यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गास्तेषु ध्यायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मविश्वैरुतेयात्मा प्रशान्तमधिगच्छति यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयति यस्यां जागृति भूतानि सानि सा पश्यतो मुनेः विज्ञातो कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर आनं भवति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो योगः कर्मसम्भवः यज्ञश्रेष्ठा
सत्तः देवत्र जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तादनुवर्तते प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकारे मूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते श्रीराम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महासेनो महापाप्मा निस्येनामिह वैरिणम् इमं शिवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् यवस्यान्मनवे प्राह मनुरीक्षाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेने महता योगो नष्टप्रतन्तः स एवायं मया तेत्य योगो प्रोक्ता पुराणिनः भक्तोऽसि मे सकाचिति रहस्याहेतदुत्तमम् अजोऽपि सन्निव्ययत् माम् भूतानमीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वानधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्याज्य साधनं विनाशाय संस्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म निर्गुण्यम् एवं ये वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोध मान्मन्यमुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा कृतमात्मार्थाः ये धर्मपरित्यक्ते तमस्तैकैव ब्रह्मचर्यम् मम वर्तुर्वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः कृष्णार्पणमस्तु। Today we have Joshi Master with us. We are very blessed. So we request Joshi Master to address the group. Okay, is it audible? Yes, yes, Uncle. Okay. So, namaskarams to one and all that are gathered here today evening. I am very happy to see all kids reciting Bhagavad Gita, a chapter wise. I am extremely happy that all of you have memorized and you have crammed the subject. It is very important. And I see most of the kids reciting very well. So it is at the end of every chapter, all of you are telling it is the Sara of Upanishad and it is a Yoga Sara. That is the essence of that, essence of this. Like that you are telling everyone, isn't it? So Bhagavad Gita is told and recited none other than the Lord Himself. All of you should be aware. It is the dialogue between the Arjuna and the Lord Krishna in the war field called a Kurukshetra. All of you must be aware because
your teachers should have told in the beginning. Bhagavad Gita is essential for every one of us to recite. Bhagavad Gita in every house we should have copy. Normally, wherever I go, I tell the groups that in every house keep at least one Bhagavad Gita to begin with. Keep one copy of Bhagavad Gita because it is the holy of holies. It is the most holy, the book Bhagavad Gita. So everyone should have in your house. That is the first stage. Second stage is at least you should know what is there in the Bhagavad Gita. I am extremely happy, though you are away from Bharat Desha, still you are aware and you are in a position to recite so many slokas without any the interruptions or without any pause. The moment auntie started telling the yoga, the chapter name, immediately you are telling. I am extremely happy for that. Actually, as I was telling you, it is the exchange of the dialogues between Lord Krishna and the Arjuna. But when I say dialogue, you may ask, it is all in a sloka format. Because that time there was no English or Telugu or Kannada, so they spoke in a Sanskrit language. So that's why we have that in a sound. Always, before reciting Bhagavad Gita, all of you should be aware who wrote the Bhagavad Gita, how the Bhagavad Gita came into an existence. This briefly for 2 minutes I will tell. I will not tell much time because the children are already restless in sitting. They are changing the postures already. Actually, as young students, once you sit for hours together, you should sit in a particular posture without moving. That is yoga. Yoga student should be like that. Okay, sit firm. Sit firm. I can sit for 4 to 6 hours in this posture. I am 70 years old, for your information. I am 70 years old. I can sit for 4 to 5 hours in this posture. When I attend the congregations, I will be sitting like that only. Okay? Students should learn that. You will have the utmost concentration when you sit quiet. When you move your body, normally your mind goes towards those things. So that's why sit firm and listen carefully, then you will learn a lot. By observing and listening only, we learn a lot. This you should be aware, every student. I am addressing to students only more. So learn these things. So actually, all of you should be aware. Wherever we start a lecture like this, first sloka normally we utter is Sadasiva Samarambham Vyasa Shankara Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. That is the mantra we say. That means the first is the Sadasiva, that is the Lord Shiva. Second is Vyasa, and then comes the Shankara. Vyasa Shankara Madhyamam. The third comes Asmadacharya Paryantam, my Guru. So all this lineage we proceeded. Bhagavad Gita, in fact, it is written by Vyasa Maharshi. Vyasa only gave this Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is just a part of the Bhagavata. It is there in the Bharata, it is a part. So Vyasa wrote Bharata, then Bhagavad Gita, then Bhagavata, everything, Upanishads. You say Upanishad Sara, so Upanishads. Everything is written, congregated, segregated, well arranged by the Veda Vyasa. So that's why you have to remember Veda Vyasa whenever we say this. Veda Vyasa is none other than the Lord Vishnu only. That's why we say Vyasaya Vishnu Rupaya. So he is none other than the Lord Vishnu himself. So Vyasa came in the form of Vishnu. Then Lord Shiva also thought, why not I also take a form and then give explanations. That form is called a Shankara. That's why we say Vyasa Shankara Madhyamam, we say. Shankaracharya, Adi Shankara gave the commentaries for everything, whatever the Vyasa has written. So that's why
we should remember these two persons. Vyasa Maharshi, while writing all the things he has written, but still he was not happy. He has segregated, he has classified, he has gave commentary, so many things, and thousands of the, poetry he has written, everything he has written, but still he was not happy. At that time, the Narada came and asked, "You have done so much of good work, why you are not happy?" Then he says that somehow I am not feeling happy. Then he says, "You write you have no bhakti. Without that, the Vishnu bhakti, without that you wrote so many things. Still, that's why you are not happy. You write something on the Lord Vishnu or Krishna." So then he wrote the Bhagavata. So Bhagavata came like this. When he wrote the Bhagavata, then he was very happy with that. So that is how the Bhagavad Gita, as it is not a separate. It is a part of the Bharata. In the Bharata, it is a part. In the Kurukshetra Yuddha, so when Arjuna, he says that due to the moha, he said that I will not fight the war. All the other side who are there, they are all my brothers and cousins. How can I fight and how can I kill them in the war? Then the Lord Krishna tells 18 chapters. And then he told. There are somebody who argues, even you may also argue after some time. It was a war field. The Kauravas and Pandavas, the sons of light, the sons of dark. They are called the sons of dark, 100 Kauravas, and here 5 Pandavas, and all are standing facing each other and ready to war. They have already blown the conches and then ready for war. At that time, Arjuna said, I will not fight. So when the game was ready, about to start, he said, I will not fight. Then Lord Krishna told so many things. I think some of you may be aware, how many slokas will be there in Bhagavad Gita approximately? Huh? Somebody, I can't hear, but however, around 700, isn't it? So somebody asked, when in the war field, how can the Krishna tell 700 slokas and Arjuna will sit and listen 700 slokas? Where is the time? That is how the persons, the ignorant persons, started arguing in that fashion. My dear young friends, I tell you, boldly you say, if anyone asks you, how can you utter 700 slokas he has uttered, 700 slokas he has listened. But there is a technique with which he uttered, with which he listened. There is one goddess called the Shamala Devi. There is a goddess called the Shamala Devi. So because of Shamala Devi, the essence of the entire thing, the 700 slokas, like a capsule, she can give. That is how, because of her grace, he received everything, Arjuna, and Krishna told everything to them. So that's how 700 slokas they have, he uttered and he listened. That is how Bhagavad Gita came. So Bhagavad Gita, so it is the direct, the verses told by none other than the God himself. The Lord Krishna himself has told, and it is him. Now Bhagavad Gita, there was a time when it was about to lose everything. The Hinduism was about at a crossroads. Crossroads means you know that. Almost the Hinduism was out of the syllabus in India. At that time came Adi Shankara, then re-established the entire Hinduism for us. But who destroyed Hinduism means indirectly the Buddhism was the cause. Buddhism said nothing is needed, no Vedas, no Upanishads, like that they started telling. So then Adi Shankara came and said, re-established entire Hinduism in toto. Not only that, he gave the commentaries for everything what Vyasa has written and re-established Hinduism for us. So that is how a Bhagavad Gita again it got its an importance during the Adi Shankara's time when he wrote the commentary for it. That thing we are reading it. So Adi Shankara wrote commentary for Bhagavad Gita, Upanishads, then Brahma Sutras, everything is written. So Bhagavad Gita, Upanishad, and then Brahma Sutra, all the three put together is called a Prasthanatraya Parijata. They are the three very important flavors for all of us. Among that, the first and the foremost thing, Bhagavad Gita,
all of you are uttering so beautifully. I am really thrilled. But there are stages of learning of Bhagavad Gita. Now you are in the first stage. Bhagavad Gita, after Adi Shankara, it was spread by Swami Chinmayananda, Swami Dayananda Saraswati, Swami Sachidananda Ganapati, and also the Puttaparthi Baba. They are all cause for spreading the Bhagavad Gita in this fashion, length and breadth of the globe. Today, Bhagavad Gita is there. I tell you one experience. In the year 2019, I came to USA first time and I went to Chicago. Near Chicago, there is a place called Shanbag. I went to an Indian brother house. The two kids were there. I thought they have the total here. Their education was in US only. Then I casually asked, do you know Bhagavad Gita? Then the young girl came and started uttering Bhagavad Gita. Virtually I made her to stop because all the 18 chapters she knows. All the 18 chapters by heart she knows. Then I was surprised and asked her, who taught you? Where you learned all these things? Then they said that Ganapati Sachidananda Swamiji, their group will conduct classes here. There will be a competition and we participate in the competition. And also, uncle, I got a prize. I was so thrilled. So that is how there are many who have worked relentlessly for spreading the Bhagavad Gita throughout the length and breadth of our globe. Among that, like that, for you, a great lady sitting there, Bhuvaneshwari. Some will call you auntie, some are calling Ammamma, some are calling other names. She is cause because in Seattle, I came twice to Seattle already. I think in the same house I gave lecture, I think, because it looks like that. So I came, she is responsible for all of you to learn that and also. So for behind any grand work, behind any great work, some has to take an initiative. So such an initiative was taken by Ammagaru. I call Ammagaru, you can call her Ammamma, whatever it is, you can call her because she is the. So one who is selfless, one who is interested in humanity at large, one who is always interested in the goodwill work, they will only do such a work. So the inspiration of somebody, then looking at them, we will also start copying. So that is how on the back side there are many who copied her, who is following her. That's why I say copyright they say, no, normally in every book they write copyright and see. Copyright, I say that write ka copy kottandi. So in the right way you can copy, there is no mistake. So all of you are following her and there are many teachers who are teaching the Bhagavad Gita and you are making children to learn these beautiful, wonderful Bhagavad Gita slokas. Really I appreciate the teaching community who are there behind them. I find it is a very important to notice that all the teachers are behind. That should be like that only. You should be always behind them, not in the forefront. So it is also symbolically well placed, all of you. So you should be a support and a backbone to the children to make them to learn. I am very happy. I would like to suggest one or two things. The first thing is the kids are already aware of some 2-3 chapters they have uttered. What I request the teachers of the teaching communities, give them pratipadartha, that is the word and the meaning of a word, slowly. At least weekly one sloka is enough. Arjuna Uvacha, what is Uvacha? So what Arjuna told, or Bhagavan Uvacha, Uvacha means what he told. In English only, you make them to understand what is the sloka contains. Knowing and a not knowing, there is a lot of difference. They utter now, the effect will be there. But however, let them try to learn the meaning of the each sloka, not everything at one time. Slowly, weekly, one sloka is more than enough. At least if they know the essence of the sloka, what they are telling, it will be very helpful. That is the second aspect of it. First is by hearting. Second is knowing prati padartha, that is every word, meaning of it. Third is to know the summary of what the sloka contains. That is the third step. Fourth step, you should, when they grow, the children will grow, how the same Bhagavad Gita
can be implemented in their day-to-day life. When it comes to the school, when it comes to the society, when it comes to the household, at the domestic front, everywhere, how the same Bhagavad Gita can be implemented. Because Bhagavad Gita is a compendium, is a textbook for our life. It is not that only for kids or adolescent or householders or all ashramas, it is useful. Whether it is a Balya or Vruddha, Bhagavad Gita is applicable. So that is a slowly you make them to learn a step by step. Then they will be a fulfilled one. They will understand what the Bhagavad Gita. It is why everyone talks about Bhagavad Gita. Everybody has written commentaries on the Bhagavad Gita. You have at least thousands and thousands of the commentaries on Bhagavad Gita because that is the subject, unending. Any amount of commentary you give, still it is there. Every day you open Bhagavad Gita, you get a new dimension. That is the beauty of the book. So I request the teachers, kindly slowly, one sloka, at least 1 week, they can make them to understand the essence or the word. Slowly they learn Sanskrit and also they learn the meaning of the sloka. This is what I request all of you because I know how much labor it is involved. Physically, you have to put a lot of, in addition to your household and also your working environment, you are supporting this cause. I'm really happy. No words for Bhuvneshwari auntie. My only namaskarams to her. That's all. Because relentlessly for decades she is working. I know their entire family, not only auntie, I know their entire family. I'm really happy, a wonderful a family. So that is one aspect of it. The second, Bhagavata and Bhagavata related stories, normally she is telling, because these are the two subjects I know very well. Bhagavata and Bhagavad Gita are very important subjects for her, and in those two lines, she is making other to learn. So the same Bhagavata, in a different fashion, it is told for your personality and overall development. Really, I am happy for it. What is Bhagavata? Bhagavata means Master E.K. I will talk after 5 minutes about Master E.K. And Master E.K. told in one line in Telugu, I will tell in Telugu, భాగవతం అనగా భగవంతుని గూర్చి తెలుసుకొనుట. దట్స్ ఆల్. భాగవతం అనగా భగవంతుని గూర్చి తెలుసుకొనుట. దట్ ఈస్ భాగవత మీన్స్ టు నో హూ ద గాడ్ ఈస్. That is Bhagavata. That is how we told. Bhagavata consists of so many stories. We know the story of Prahalada, Dhruva. Like that, there are so many stories, small stories, wherein the devotion is told, devotion is exhibited by every individual. So all of you utter one sloka in Bhagavad Gita, 18 chapters. There is one chapter called a Bhakti Yoga, isn't it? So Bhakti Yoga is there in entire Bhagavata. All the characters in Bhagavata, they exhibited what is Bhakti Yoga. They saw God in everything. In English we say God is omniscient, God is omnipotent, and God is omnipresent, like that we say. But in reality, in letter and spirit, they have seen that, and such a person's stories are there in Bhagavata. So that will be an example for us how to live a divine life, how to lead a divine life. That is told in Bhagavata. Especially elders, those who know Telugu, kindly go through the Bhagavata Rahasya Prakasha written by Master E.K. And it is one of the a wonderful book wherein you have the secrets revealed in Bhagavata. You know the story of Bhagavata, but the secret side, the other dimension of Bhagavata is given by Master E.K. in the books called Bhagavata Rahasya Prakasha. I request Bhuvneshwari auntie to read at least slowly, one by one, for all of them, so that they will understand the sweetness of Bhagavata written by Master E.K. So that is second aspect of it. Third aspect of it, coming to, now this is a centenary year of Master Ekirala Krishnamacharya. Master Ekirala Krishnamacharya, 100th year. Actually, Master E.K. was born in a Bapatla in Andhra Pradesh of India on 26 August 11th. So this year, August 11, 25, we started centenary year celebrations in the name of Master E.K. If at all today, Bhuvneshwari auntie is like that, and her sisters, her family, if at all they are like that, the cause is Master E.K.
Please note, because of Master E.K. they are like that. So such a divine personalities, Master E.K. made hundreds and thousands of persons and they made him divine because of his touch. Everyone, those who have seen Master E.K., the moment you see him, they remember only Lord Krishna. His name is also Krishnamacharya and he is like a Lord Krishna only. Relentlessly, every day, at least for 18 to 20 hours, he used to teach, he used to write so many books. How many hours will be there in a day? 24. For him also 24, for us also 24. He used to spend for others 18 hours in a day for others and 2 to 3 hours for himself. And now you calculate how much time he used to sleep. I am not exaggerating. You can ask her after the meeting, you can ask her, Auntie, how many hours Master E used to sleep? Whole of his life he dedicated for others because welfare of the humanity, upliftment of the humanity, and also giving the grandest wisdom of the Hinduism to everybody, Vedic knowledge. Master E.K. traveled abroad, Germany, France, European countries he traveled. They brought entire wisdom from East and spread in the West. And they tried to have a bridge between the East and the West. East and the West. They have used the word called a Prak Paschima Samanvaya. That is how they worked. So day in and day out, Master E.K. has worked. So in the year 1984, he left a body. Then Master Parvati Kumar Garu took charge, reins from him, and he also worked. And in 2022, Master KP also left a physical body. That is how Master EK, this year is the centenary year celebrations. That's why today morning I addressed the group of Nagpur in India. I told those groups to celebrate the 100th year of Master EK because you are all very lucky that we are all there for 100th year of Master EK. How many of you will be there for 200th year of Master EK? Kindly raise your hand. 200th year of Master EK. 200th year, very happy, very positive. So only young boy has raised the hand. Good. I wish him that it should happen. Okay. So mote be it. Tatastu. Okay. So most of us will not be there for the 200. At least now we are there, 100th year of Master EK celebration. Let us all celebrate. That is a befitting the gift we can give it to our Master by reading the books of Master EK, by spreading the wisdom of Master EK, and also conducting the prayers in his name. All such activities it can be done in a group. It will be very helpful to you. So in essence, what I wanted to tell all of you is, learn Bhagavad Gita. While uttering Bhagavad Gita, I request all the children to sit firm. Because according to the yoga, it is Yoga Shastra. Yes or no? Bhagavad Gita is Yoga Shastra. Upanishad Sara. You tell me so many things you tell in every sloka. It is the essence of everything. In the yoga, how many of you heard the name Patanjali? Kindly raise your hand. Patanjali Maharshi. Very good. So Patanjali Maharshi, he gave the Yoga Sutras, which is very, 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 very important. In that he says, what is important is asana. First thing is asana. First you should know how to sit firmly. Now you tell me, for last 6 o'clock I started a prayer. Now it is around 7:20, 7:30. So in 1.5 hours, how many of you have sat firmly without moving? One who is sitting firmly without moving, not elders, I am asking youngsters. Okay, you have asana siddhi. It is called asana siddhi. That means you have control on your body, the physique, and you are sitting firm. Have you heard the name of Swami Vivekananda? Swami Vivekananda, yes. So Swami Vivekananda, when he sits for studies, at least 12 to 14 hours he used to sit without moving. 12 to 14 hours, not minutes. So that is what is called asana siddhi. Students should learn. Sit firm without moving a limb. When you are moving a limb, this side, that side, and all, your mind moves along with the limbs. That indicates that you will be getting a nature of
fickleness, not a firmness. The fickle mind will come to you, not a firm mind. So, students, they should try how to sit firm without moving. That's why I gave example of mine. You can ask your uncle Hari, who is sitting there, and also Bhuvaneshwari auntie. You ask Hari, he has seen me for decades. When I sit somewhere 4 to 5 hours without moving, I can sit. Even at this age also, I can sit 4 to 5 hours without moving. Why? You should know the asana siddhi. When you move, the fickle nature will come. So that's why from a student life, now itself, youngsters, try to sit quiet, try to sit straight, and also without try to moving the body. Practice it, because the spinal column should be straight to experience the yoga future. Future, when you want to get all the energies descend into you, and you should become a yoga acharya. That is what Krishna says. You should become acharya of yoga. To become that, the spine should be straight. So try to practice, youngsters, okay? While learning the Bhagavad Gita, you are all learning the holiest of the holy mantras. I am very happy to looking all of you. Kindly do that. Now I thank Auntie and also the Hari and other the brothers who are all there in the backside, and also the youngsters for having listened to me for 45 minutes. Really, I'm extremely happy, and good luck to all of you. And if anyone want to ask anything, the elders or you, I'm happy to answer for other 5 to 10 minutes. Okay? Anyone want to ask, you can ask. If I am not audible, somebody come near mic and then tell me. Youngsters, elders, at least teachers. At least teachers kindly get up once. I will see how many teachers are there teaching Bhagavad Gita. All teachers stand. Happy. So, namaskarams to you. Namaskar. A great work you are all doing. I'm happy. With folded hand, I'm doing namaskarams to all of you. Okay? So, continue to do good work. There is a quotation: man is born to work and prosper and not to rest and rust. Man is born to work and prosper, not to rest and rest. We should never take a rest. So let us all dedicate ourselves for some good work. You are all doing a wonderful work. I wish you a very good luck to all of you. And more kids should learn from you. They should ever remember the teacher, because that's the only the community that is called teaching community is the highest among everybody. So that's why once again I really thank you, and wonderfully you are making kids to learn all these things. So nice of you. Thank you. And anything is there, you can ask. Otherwise, we'll wind up with the permission of Hari. So our Hari should give permission to me. If Hari gives permission, I'll close. Are any questions? Teachers ఒకళ్ళిద్దరు ఏమైనా క్వశ్చన్ అడుగుతారా చేసావా ఏమైనా క్వశ్చన్ అడుగుతా మాస్టర్ నాకు క్వశ్చన్ ఉందండి వాట్ ఈస్ హిందుత్వం అంటే ఇస్ ఇట్ రిలీజియన్ ఇస్ ఇట్ వే ఆఫ్ లివింగ్ హిందుత్వం అంటే ఏంటి ఒకసారి గట్టిగా చెప్పండి. హిందుత్వం అంటే ఏంటండి అంటే మన జీవన విధానమా మనకు ఒక రిలీజియనా వాట్ ఈస్ హిందూ హిందుత్వము అనే పేరే అంత సరిగా లేదు. ఇది మనది హిందుత్వం కాదు, సనాతన ధర్మము. హిందుత్వం అనే పదము మధ్యలో ఈ బ్రిటిషర్స్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వచ్చినటువంటి పదం. సింధు నదీ తీరం కాబట్టి హిందుత్వం అని అట్లంతా వచ్చింది, అంతా కరెక్ట్ కాదు. మన ధర్మం వచ్చి సనాతన ధర్మము కాబట్టి హిందుత్వం కాదు. సనాతన ధర్మానికి ఏ రిలీజియన్ అనేది ఉండదు. సనాతనంగా ఆది కాలంగా వచ్చేటువంటి ధర్మం సనాతన ధర్మం. సత్యం వద, టెల్ ట్రూత్. అది ఏ ధర్మం చెప్పండి? ధర్మం చర, ధర్మ మార్గంలో నడిచండి. వాక్ ఇన్ ది రైచియస్ పాత్. విచ్ ధర్మ? దెర్ ఇస్ ఏ సోల్, జీవాత్మ ఈజ్ దేర్. సోల్, we believe in soul. Which religion it is? Everyone has got soul.
సో అందువల్లే నార్మలీ రాంగ్లీ వీఆర్ యూజింగ్ ది వర్డ్ హిందూయిజం. ఇట్ ఈస్ నాట్ హిందూయిజం, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సనాతన ధర్మ. Sanatana means age old and timeless. There is no beginning for it. For every religion, there is a beginning. Somebody has started and the group has started. For our thing, no one has started. It is there since time immemorial. That's why it is called a Sanatana Dharma. It is not a Hindu. Hinduism is a, because the Britishers' time they told that in the near the river of Sindhu, there was a community. That's why Sindhu, that became a Hindu for us. Actually, Hinduism, normally we use it, but the correct word is called a Sanatana Dharma. Ours is Sanatana Dharma. In the caste system is totally different. There was no system of a caste in the beginning. It came in the latter part. The Varnashrama Dharmas, that is Brahmana, Kshatriya, Shudra and Vaishya. These are the things. Varnashramas came in the very recent time. It is not there in the earlier. Before all, it was there. Always, the caste system is based on the work what we are doing. I give one or two because I don't take much time of you. Brahmana means one who has got a Brahma Gnana. Brahma Gnanam ఎవరికి ఉంటుందో వాళ్ళని బ్రాహ్మణులు అంటారు. Just because you are born in a Brahmin community, you are not a Brahmin. When you acquire the knowledge of Brahma, then you are a Brahmin. So, now you go back. The Valmiki who wrote Ramayana, which caste he is? You go on search. They are not Brahmins. There is no such thing. They all had a Brahmagnana. That's why they are called a Brahmin. So one who has got a Brahmagnana is a Brahmin. Kshatriya means Kshatra Dharma. Kshatra means a protecting force. One who protects others. One who protects the weak. He is called a Kshatriya. Vaishya, the third one. Vaishya means barter system. Economics, if you know barter. Suppose I grow wheat, you grow rice. I take rice from you and give wheat to you. Both of us will eat rice and the wheat. Like that, one who exchanges the commodities and takes care of all, he is called a Vaishya. Then Sudra is a labor. Who can work, who has got a very strong the muscles and all. They used to serve all the three categories. It is not a caste, three categories. They are called Shudra. That's why that is how it came. Even in Purusha Sukta, Brahmano Syamukam Asit, Bahurajanya Krutaha, Uru Dadvaisyaha. That is how it came. What it is? Brahmano Mukham Asit. So Brahmana is in the face. Face means Vedas, Vedangas, Brahma Sutras, Upanishads, Bhagavad Gita, everything is uttered from them. So that's the Muna. So Bahu Rajanya Kruta. Rajanya means Kshatriya. It is the muscle power is the Kshatriya. Uru means stomach. He is the Vaishya. The feet is called a Shudra. That is how it is told. So Varnashra Dharmas is by the nature of work. It is not by the caste. Caste it later it came. Later it came and now that is there everywhere. That is the spreadic mode. So that is how the Hinduism, the correct name is Sanatana Dharma. So all of you boldly say we belong to the Sanatana Dharma. Telling truth is not a religion. Be righteousness, dharmic way, not a religion. Soul, we believe, not a religion. When you die, you again take a birth, rebirth, reincarnation. We believe in that. All the points what we believe is called a Sanatana. It is there from the beginning. It is based on the fixed rules. It will not change. So that is how, kindly please note, it is Sanatana Dharma. Hinduism came very recent aspect it is came. Okay? Samani, do you have any question for Joshi Master? You want to ask any question? Nizera, ఏమైనా క్వశ్చన్ అడుగుతావా పిల్లల్లో అడుగుతాను ఎవరు క్వశ్చన్ అడుగుతారు Sathiki, Nana, Sathiki, do you want to ask any questions? What is a human's goal in life? What is a human's goal in life supposed to be in this generation? Hari, sir, Cheppu, what is the? Uncle, what is the human's goal in this life, basically? Yeah.
You learn Bhagavad Gita 700 slokas. Okay? You learn all the 700 slokas, close your eyes and start practicing at a leisure time. Not now, you are a student. You should study now. After some time, you ask yourself, who am I? Okay? You get an answer. Not now. I am repeating again, not now. Now don't close your eyes and sit. Exams, your mother and father have to write. Okay? So, you lead a life, a student life, and after some time, you close your eyes and ask yourself, who am I? Who am I? Who am I? You ask, you will get an answer. So, that is the purpose of human life. Okay? God has created all of us with some purpose. Anything and everything, there is a purpose. But every individual goal is to know for what my purpose I have come. There is a small 3 questions I will ask. It is a story happened in Mahabharata. Say a student like you goes to the father and asks, give me all the wisdom. So his father, a great sannyasi, sage, he gave entire wisdom. He learned everything. Then he thought he is a postgraduate or MS, PhD. Then he went to king and asked, give me a place in your courtyard. At that time he asked, I will ask simple 3 questions. If you answer, I will give you a seat in our courtyard. Then he asked, where from you have come? That is the first question. Where from you have come? Second question, what for you have come? Third question, where you will go? These are the 3 questions. It is a very great questions to be told to the elders. Okay, any of you ask question, I am telling you. Try to know answers for these 3. Where from you have come? You tell me where from you have come? Try to answer. You say you from your house. Okay. To the house where from you have come? Mother. To the mother where from you have come? Like that you go and ask after some time, you will get an answer where from you have come. Second thing, what for you have come? That is your question. That also you get an answer. Where you will go back? From the place where we have come, there only we will go back. Where from you have come? Try to know the answer. Then you will go there. These are the 3 to be answered. Adi Shankara has told, and there is a story in Bhagavata also. You should always try to know answer, especially elders. Try to know the answers for this. Where from I have come, what for I have come, where I will go. If these 3 answers are known, then you are a realized one. Atma Sakshatkara. That is, you have realized, self-realization will come. Okay? This is a very premature question for you. Okay? Now the purpose for you is to study. Okay? Study well, get your graduation, and stand on your own legs. Now, the clothes what you have is given by father. The spectacles what you have is given by your parents. Isn't it? The food is given by your mother every day. Everything is given by others. So when you stand on your own leg, that time you close your eyes and ask yourself, who am I? Where from I have come? What for I have come? Where I will go? These 4 answers you get it, then you are a realized person. Okay? Yes. I can't tell Vedanta to young boy, that's why I stopped with that. It's a Vedantic question. Very highest question he has asked. Highest Vedanta, highest question. I really congratulate him. You can give a big hands to him. Okay, all of you give big hands to him. Yes, very nice. Okay. Any other thing, please? One of the students of question అడిగింది ఇంకా నేను ఆన్సర్ చేయలేదు ఏమ్మా? నమస్తే మాస్టర్ గారు ఆ, ఒక పాప అడిగింది మనం ఈ జన్మలోనే మన లోపల మనం మళ్ళీ పుడతామా ఈ జన్మలో పుట్టడము పోవడం అది ఏముండదమ్మా, ఎప్పుడు ఉంటాం అంతే. వీఆర్ ఆల్వేస్ దేర్. మన లోపల మన లోపలనే. ఐ టెల్ యూ వన్ థింగ్, పురుషుల యుక్తంలో ఒకటి వస్తుంది, అత్యతిష్ట దశాంగులం అని. అంటే ఏమంటే, వెన్ యూ వాంట్ టు సీ ది గాడ్, క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ ఆస్క్, ట్రై టు సెర్చ్ ఫర్ ఎ గాడ్. అల్టిమేట్లీ గాడ్ ఈస్ known and God is appears to you. You know how the God is? The God is like you only. The God is like you only in the size of thumb. Atyatishta dashangulam. Of this size image, it will be there in our heart center
Finally, you realize that that is a God. That's why Adi Shankara says, Aham Brahmasmi. I am the God. Realize that. So you have to realize yourself. There is no question of birth or there is no question of a death. We are ever present. You can tell children that we are always there. The question of death is very premature for them. However, you can tell only how you go to home and remove the vasamsha jirnani yada vihaya you uttered. When you go home, remove your shirt and put it in the coat. Tomorrow again you have it. How you change your garb dresses, same way we change the bodies, but I am permanent. I am permanent. That is, you are permanent, you tell them. You are always there. Only how you change the clothes, we change the bodies. This life in Seattle, next life in Chicago, next life in India, another life in Australia. Somewhere we are there always. We are ever there. Without any doubt, you can tell them. Okay? Thank you. Namaskar. Any teachers, any question, Nana? ఎవరు భాగవతం వినేవాళ్ళు కానీ క్వశ్చన్ ఉన్నాయా? భాగవతం వినేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. If any such questions are there, they can send WhatsApp to me. I will answer. My WhatsApp number, I will request Hari to give it to you. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే పిల్లలు కూడా ఈవెన్ కిడ్స్ ఆల్సో యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ డౌట్స్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ఆన్సర్ ఇన్ ఎ డే ఆర్ టూ. సెకండ్ డే ఇట్ విల్ కమ్ టు యూ బికాస్ వెన్ ఐ గో బ్యాక్ టు ఇండియా ఐ విల్ బి బిజీ. I will answer on the first day or the second day I will answer when I see my WhatsApp. Anyone who has got any doubts of thing, you kindly send a WhatsApp to me. If I know, I will answer. If I don't know, I will verify and I'll answer. Okay? I can't say I know. Okay? If I know, I'll answer. Otherwise, I'll get the answers for you. Certainly, I'll get answers. All youngsters or elders, if you have any doubt, kindly send through WhatsApp to me. I will answer to you. Okay? మంచి తప్పులు మంచి అన్ని గాడే చేయిస్తారంటారు కదా స్వామి. మరి అలా మొత్తం ఆయన చేయించి ఎందుకు వేరే వాళ్ళకి పనిష్మెంట్, చేసిన వాళ్ళకి ఎందుకు పనిష్మెంట్? ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో ఒకటి ఉంటుంది, వాట్ యు సో సో యు రీప్ అని. వాట్ యు సో సో యు రీప్. భూమిలో మామిడి విత్తనం వేశారు మీరు, ఏ చెట్టు వస్తుంది? చెట్టు వస్తుంది. వేప విత్తనం వేస్తే వేప చెట్టు వస్తుంది. మామిడి విత్తనం వేసి వేప కావాలంటే ఎలా రాదు. వేప వేసి మామిడి కావాలంటే కూడా రాదు. అంటే మనం చేసిందే మనకు తిరిగి వస్తుంటుంది. దాన్నే కర్మ సిద్ధాంతము అంటారు. ఆవిడ అడిగిన ప్రశ్నకి అది ఆన్సర్. మనది ఎందుకు సనాతన ధర్మం అంటే కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మేటువంటి దేశం మనది. కర్మ మనం చేసింది మనం అనుభవించాల్సిందే. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు, ఎవరో ఇంటికి వచ్చారు అందరూ అనుకుందాం. మీరు ఇంట్లో ఉప్మా చేసి వచ్చారు, ఉప్మానో లేదో ఏదో పెసరట్టో ఏదో చేసి వచ్చారు. మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత పెసరట్టు ఉంటుందా లేదా కేసరీబాత్ ఉంటుందా? మీరు ఏం చేసి వస్తే అదే ఉంటుంది. మన జీవితం అంతా అంతే. మనం ఏం చేసి వచ్చామో అదే అనుభవించాలి, వేరే రాదు. మనం ఏం చేసే మర్చిపోయాం. దానికి ఒక ఉదాహరణ, ఎందుకంటే ఇది చాలా ప్రొలాంగ్ అవుతుందని మీకు సింపుల్గా చెప్తున్నా. పోయిన ఆదివారం ఉదయం 7 గంటలకు మీరు ఏం టిఫిన్ తిన్నారు చెప్పగలరా? మర్చిపోయాం కదా. అంటే మనమే వండి మనమే తిన్న ఫుడ్డే మర్చిపోతున్నప్పుడు మన కొన్ని జన్మల వెనకల చేసినటువంటి కర్మ మనకి ఎలా జ్ఞాపకం ఉంటుంది? సామాన్యంగా అంటూ ఆయన ఎంత మంచివారండి, వాళ్ళకి ఎందుకంటే కష్టాలు అంటారు. ఆయన ఈ జన్మలో మంచివాడే, ముందు జన్మలో ఏమో తెలియదు కదా, మనకు తెలియదు. అందువల్లే కర్మానుసారమే మనకు కష్టాలు సుఖాలు వస్తాయి. అందుకే పూర్వజన్మ పాపం పుణ్యం, మనం చేసినటువంటి పూర్వజన్మల పాపం పుణ్యము ఈ జన్మలో మనకు దుఃఖాలు కష్టాలు రోగాలు మంచి అంతా జరుగుతుంది. మంచి జరిగినా పూర్వజన్మ పుణ్యమే, చెడు జరిగినా పూర్వజన్మ పుణ్యం నుంచి జరుగుతుంటాయి. కాబట్టి మనం చేసినటువంటి కర్మ మనకు తెలియదు కాబట్టి మనం మర్చిపోతున్నాం. అంటే ఒక వారం కింద చేసిందే మర్చిపోతున్నాము. మనకు కావాల్సింది జ్ఞాపకం ఉంటుందిలేండి, అది వేరే విషయం. ఏదో ఒక పెళ్ళిలో ఒక ఆడపడుచు మిమ్మల్ని ఒక రవికి ఇవ్వలేదంటే అది జ్ఞాపకం ఉంటుంది, 40 ఏళ్ళైనా జ్ఞాపకం ఉంటుంది. అది మర్చిపోం, అలాంటి విషయాలు మర్చిపోం. బట్ వేరేవన్నీ మనం మర్చిపోతుంటాం. అలా మనిషికి మరుపు అనేటువంటిది సహజం, మర్చిపోతారు. అలా పూర్వజన్మలో ఏం జరిగిందో తెలియదు కదా, అప్పుడు మంచి చేసామో చెడు చేసామో తెలియదు కదా. అందువల్లే ఈ జన్మలో అయినా మనం మంచి చేస్తూ ఉంటే, అందుకే గురువు అనేటువంటివి కావాలి. అందుకే గురువు అనేటువంటి దొరికేదాకా మనకు ముక్తి అనేది ఉండదు అని చెప్తారు. ఎన్లైటైన్మెంట్ కావాలంటే
గురువు అనేటువంటి వాడు జీవితంలో రావాలి. గురువు అనేటువంటి వాడు చెప్తాడు, బాబు నువ్వు ఏం చేసావో పాతో తెలియదు, అట్లీస్ట్ ఇప్పుడైనా మంచివి చెయ్యి, మంచి మార్గంలో ఉండు, ధర్మ మార్గంలో ఉండు అని చెప్పేటువంటి వాడే గురువు. అందుకే గురు అంటే మీరు ఉండేటువంటి అంధకారాన్ని నుంచి వెలుతురు వైపు తీసుకునే వాడిని గురువు అని అంటారు. గురువు జీవితంలో అంటే వీటికి అంత అర్థం. కష్టము మంచి వాళ్ళకి వస్తాయి, చెడు వాళ్ళకి అవన్నీ ఏం లేదు, అంత క్షణికం. వాడు చేసుకున్నటువంటి పుణ్యం వల్ల వాళ్ళు అలా ఉండిపోతూ ఉంటారు. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా తాను చేసుకున్న కర్మలు ఏది కూడా తప్పించుకోలేడు. అందుకే దాని ప్రకారమే మనకు మంచి చెడు, దుఃఖము, సుఖము, రోగాలు, రుజువులు అన్నీ ఇలాగే వస్తుంటాయి. ఓకే. ఏంటంటే స్వామి అవి చేసేది మనం కాదు కదా, అంటే మనం నేను ఒకసారి చేయించేది అంత దేవుడే కదా. అలాంటప్పుడు శివుడి ఆజ్ఞ లేనిదే చీమైనా పుట్టదని అంటున్నారు కదా. మరి ఆ ఆజ్ఞ ఆయన అనుసరించి జరుగుతున్నప్పుడు కర్మభారం నా మీద ఎందుకు పడుతోంది అని అడుగుతుంది. ఇప్పుడు ఒక మనిషి, ఒక జంతువు, రెండు ఎవరు సృష్టించారమ్మా? భగవంతుడు. రెండు భగవంతుడిగా సృష్టించింది. జంతువులకి ఏముంటుందంటే నిద్ర, ఆకలి, మైథునము అని మూడు ఉంటాయి. మనిషికి ఏముంటాయి? నిద్ర, ఆకలి, మైథునం మూడు ఉంటాయి. మళ్ళీ మనిషికి జంతువుకి ఏం డిఫరెన్స్? ఇంటెలెక్ట్ ఉంది కదా మనకు, ఇచ్చారు కదా ఆయన ఆలోచన శక్తి. దాన్ని డిస్క్రిమినేటివ్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు. అదొక్కటే మనకి ఎక్స్ట్రా ఇచ్చింటారు. అందుకే శంకరాచార్య చెప్పేది జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం అని. ఆయన అక్కడ కూడా మనల్ని కూడా జంతువే అంటాడు ఆయన. జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం అని మనల్ని ఏం స్పెషల్గా ఏం చెప్పలేదు, జంతువే అని చెప్తున్నారు. అర్థమైందా? ఆ ఒక ఇంటెలిజెన్స్ ఫ్యాకల్టీ ఒకటి ఇచ్చారు కదా, నీకు ఒక అవకాశాన్ని ఇచ్చారు. అంటే సృష్టిలో ఇదన్నీ 4 కింగ్డమ్స్ ఉంటాయి. మినరల్ కింగ్డమ్, ప్లాంట్ కింగ్డమ్, అనిమల్ కింగ్డమ్, హ్యూమన్ కింగ్డమ్ అని 4 ఉంటాయి. దానిలో 4వది ఉత్తమమైనటువంటి శ్రేణి. మీకు ఒక అవకాశాన్ని ఇస్తారంటే హ్యూమన్ కింగ్డమ్ నుంచి దేవ కింగ్డమ్కి వెళ్ళేదానికి అవకాశం మీకు ఉంటుంది. అలా మనకి ఇంటెలిజెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని ఉపయోగించి సక్రమంగా వాడుతున్నామా, అక్రమంగా వాడుతున్నామా అనే దాని గురించే మన జీవితం ఉంటుంది. అందువల్లే అలా చేసినటువంటి కర్మల్నే మనం ఆన్సర్ చేసేదానికి మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు వస్తాయి. అదే పునరపి జనం. అదే శంకరాచార్య భజగోవిందం చదివితే మీకు తెలుస్తుంది. పునరపి జననం, పునరపి మరణం, జఠరే శయనం. ఎందుకైతుంది అంటే మనం చేసేటువంటి కర్మలు, మనకు ఉండేటువంటి కోరికలు, దాని ఆధారంగానే పునర్జన్మలు జరుగుతుంటాయి. సో అలాగే ప్రతి ఒక్కటి ఆయన ఆట అయినా అన్ని ఆటలు ఇచ్చి కొన్ని ఇచ్చాడు కదా, రూల్స్ ఇచ్చాడు కదా. ఇప్పుడు అన్ని ఆటే, వీళ్ళంతా బిలియర్డ్స్ ఆడతారు లేదా టెన్నిస్ ఆడతారు, ఇక్కడ అన్ని ఆటలే, అందరూ ఆటగాళ్ళే. దానిలో కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి కదా. రూల్స్ పాటించి బాగా ఆడినోడు గెలుస్తాడు, రూల్స్ సరిగ్గా ఆడకపోతే ఓడిపోతాడు. సో అలా మనిషికి మాత్రం ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది ఎప్పుడు. ఆ డిస్క్రిమినేటివ్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది, ఇంట్యూటివ్ మైండ్ అనేది అవన్నీ మనిషికి మాత్రమే ఇస్తాడు ఆయన. అవి మనం పొందాం కాబట్టి దాన్ని సక్రమైనటువంటి మార్గంలో మనం పోలేదు. దాన్నే వివేకము అంటారు. ఆ వివేకము మనకే ఉంటుంది, ఇంకెవరికి ఉండదు. పశువు దానికే ఉండదు. కుక్క ఇంటి దగ్గర వచ్చిందంటే కట్టతో కొడితే వెళ్ళి మళ్ళీ వస్తుంది. అదే ఒక మనిషిని అలా చెప్తే వస్తారా? జన్మాంతరం ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. కరెక్టా? సో అటువంటి తర్వాత మనకి ఇచ్చిన దానివల్ల అది మనం సక్రమంగా ఉపయోగించకుండా అక్రమైనటువంటి పద్ధతిలో, తెలియనటువంటి పద్ధతిలో, మూర్ఖత్వంతో మనం చేసి మనం కర్మలన్నీ ఒడగట్టుకొని మళ్ళీ ఒక జన్మ అయితే మళ్ళీ తీర్చడానికి వస్తాము. పుట్టినప్పుడు మనకు ప్రణాళిక బాగా తెలుసు, పెరుగుతూ మర్చిపోతాము, మళ్ళీ వస్తున్నాం, మళ్ళీ అది శంకరాచార్య చెప్పండి భజగోవిందం. సో అందువల్లే అంతా ఆయన ఆట అయినే, ఆటలో కొన్ని రూల్స్ మనకు మాత్రం స్పెషల్గా ఇచ్చారు, మనం సరిగా వాడుకోవడం లేదు. అందువల్లే మనకు కష్టాలు, దుఃఖాలు, సుఖాలు అన్నీ వస్తున్నాయి. ఓకే. ఇంకొక క్వశ్చన్ బాబు, మీరు లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు చక్కగా పౌర్ణమి ప్రేయరు, అమావాస్య ప్రేయరు, ధనిష్ట ప్రేయరు చేసుకోండమ్మా, నెలకో మాట ప్రేయర్ చేసుకోండి. ఇది నెలకో మాట ప్రేయరే. ఇది కాక భాగవతం మాస్టర్ కేపీకే గారు భాగవతం గురించి చెప్పారు. సండే సాయంకాలం భాగవతం. అది ఆ ఉద్దేశంతో మాకు ఇక్కడ కొంత పీపుల్ ఉన్నారు, దాంతో సండే సాయంకాలం వర్కింగ్ పీపుల్ పెట్టాం. సో ఆ సండే సాయంకాలం ఏంటి రావడం, ఆడవాళ్లే కాదు మగవాళ్ళు కూడా రావాలి. ఒక్క ముక్క చెప్పండి. ఆడవాళ్ళు, మగవాళ్ళు అందరు రావాలి. మగవాళ్ళు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఎంత మనకు తెలుసనో, అంటే కొంతమందికి తెలుసు అనుకుంటారు, కొంతమందికి ఇది మనకు కాదు అనుకుంటారు, కొంతమంది మనకేలలే అనుకుంటారు, కొంతమంది మనకు అక్కర్లేదులే అనుకుంటారు. బట్ చాలా ముఖ్యమైనదంటే ప్రతి ఒక్క మనిషికి
ముఖ్యమే. ఇప్పుడు మేము దాదాపు 35 ఏళ్ళుగా నిరంతరంగా ఉదయము సాయంకాలం మధ్యాహ్నం ఎప్పుడూ ఆ పుస్తకాలే చదువుతూ ఉంటాం మేము. నేను కూడా బ్యాంకు ఉద్యోగే, బ్యాంకులో ఎగ్జిక్యూటివ్గా నేను రిటైర్ అయ్యాను. అయినా బ్యాంకులో ఉన్నప్పుడు కూడా మేము ప్రతినిత్యం 2 పూట్ల ధ్యానం చేస్తూ, వేలాది మంది పిల్లలకి ఉత్సాహం ఇస్తూ, వాళ్ళందరినీ గ్రూప్ చేసి వాళ్ళందరూ బుక్కులు చదివేటట్టు చేసాం. ఈరోజు మీరు బెంగళూరుకి ఎవరికైనా వస్తే, మీరు తపోవనంకి వస్తే చూపిస్తాను లైబ్రరీ. మా దగ్గర లైబ్రరీలో 2-3 వేల పుస్తకాలు ఉంటాయి. అన్నీ ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలే ఉంటాయి. దానిలో అర్థం పుస్తకాలు నావి సొంతమైన పుస్తకాలు. ఎందుకంటే జీవితం అంతా చదువుతాను. ఈరోజు కూడా ఉదయం సాయంకాలము నా నా ఈ మొబైల్లో 2000 పుస్తకాలు ఉన్నాయి. ఎవరినో కావాలంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను, మీకు చదివే ఓపిక ఉంటే. 2000 పుస్తకాలండి. ఆంటీని అడగండి, ఏది అడిగినా 10 నిమిషాల్లో పంపిస్తా. కరెక్టా ఆంటీ? ఆవిడ ఏదైనా అడిగితే నేను 10 నిమిషాల్లో పంపించేస్తాను. పుస్తకాలు ఉంటాయి దీనిలో, మీరు ఏ పుస్తకాన్ని అడగండి పంపిస్తాను. ఎందువల్ల ఇది ఒక సమయంలో రిటైర్ అయిన తర్వాత చదువుదాము, తర్వాత చూద్దాము అనేటువంటి భావనలు వదిలేసేయండి అది. ఎందుకంటే రేపు అనేటువంటిది మన చేతిలో ఎప్పుడు ఉండదు, తెలుసుకోండి. దానికి ఉదాహరణ చెప్తాను. ఇదే భగవద్గీతనే. ఒక స్టూడెంట్ వెళ్ళి వాళ్ళ గురువుని అడుగుతారు, గురుగారు మీరే చెప్పారు కదా భగవద్గీత సారాంశం అంత్యకాలంలో నన్ను స్మరిస్తే నీకు పుణ్యం వస్తుంది, నువ్వు అంతా ఆత్మసాక్షాత్ అయిపోతుందని చెప్పావు కదా, నేను ఆఖరి క్షణాల్లో వస్తాను అంటాడు. అంటే గురువు చెప్తాడు, అలా అయితే వెళ్ళిపో, నువ్వు ఆఖరి క్షణాల్లో రా అంటాడు. అతడు వెళ్ళిపోతాడు. ఎందుకంటే ఆఖరి క్షణంలో గోవిందా నారాయణ అంటే చాలా మనకు వచ్చేస్తుంది కదా, ఇప్పటి నుంచి ఎందుకు చేయాలని వాడు వెళ్ళిపోతుంటాడు. కాస్త దూరం వెళ్ళిన తర్వాత మనకు ఆలోచిస్తుంది, అవును ఆ ఆఖరి క్షణం ఎప్పుడు అని వస్తాడు. తిరిగి వస్తాడు మళ్ళీ గురుగారిని అడుగుతాడు, గురుగారు ఆఖరి క్షణం ఎప్పుడు అంటాడు. ఎప్పుడైనా రావచ్చు అంటాడు. అర్థమైందా? సో అది ఆఖరి క్షణం ఎవరికి తెలియదు, తెలుసుకోండి. మనమే చూస్తుంటాం, పెద్దలకి చెప్తున్నాను నేను. నిన్న రాత్రి మాతో మాట్లాడాడండి, ఎంత బాగున్నారండి, ఆయన ఉదయం లేరండి. అవునా అండి, ఆశ్చర్యం అండి అంటాం. మళ్ళీ రాత్రి ఉన్నాడు, ఉదయం ఎందుకు లేడు? చుట్టూ అందరూ ఉన్నా వెళ్ళిపోతుంటారు కదా, మన చేతిలో ఉందా? అందుకే రేపు అనేది పోస్ట్పోన్మెంట్, దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఇంకో పదం ప్రోకాస్టినేషన్ అంటారు. ప్రోకాస్టినేషన్ ఈజ్ థీఫ్ ఆఫ్ టైం. రేపు చేయాలన్నది ఈరోజు చేయండి, ఈరోజు చేయాలనుకున్నది ఇప్పుడే చేసేయండి. ఆలస్యం చేయొద్దండి. ఆలస్యం అమృతం విషం. ఏదే కానీ తర్వాత అనే మాట మనకు వచ్చిందంటే అది అది వస్తుందో లేదో తెలియదు, అది వచ్చినా మనం ఉంటామో లేదో తెలియదు. కాబట్టి ఎప్పటికి కానీ మంచి విషయాలు ఎంత త్వరగా అయితే అంత త్వరగా మొదలు పెట్టేస్తూ ఉండాలి. అది సో భాగవతము చదవడం అనేది మహాభాగ్యం. అది చదివిన వాళ్ళు విన్నవాళ్ళు కూడా అంతే భాగ్యమే వస్తుంది. కాబట్టి ఒక్కరోజు ఆదివారం సాయంకాలం మాస్టర్ కేపీకే గారు సుమారుగా 30-40 ఏళ్ళు చెప్పారు ఆయన ప్రతి ఆదివారం. ఎందుకు చెప్పారంటే దానికి ఒక ఇది ఉంది. దానికి ఏమంటే ఆదివారం సాయంకాలం సత్సంగం చేసేది ఉంటుంది. వ్యాసుని కాలం నుంచి వచ్చినటువంటి ఆచారం అది. మాస్టర్ ఈకే గారు కేపీకే గారు చేసింది కాదు ఇది. వ్యాసుని కాలంలో కూడా వ్యాస భగవానుడు అందరినీ పిలిచి ఆదివారం పూట సాయంకాలం చదివేవాడు. అందువల్లే ఆదివారం ఇంకా సండే అంటే మనం అందరూ హాలిడే అంటాం, అవునా కదా? ఇక్కడ కూడా హాలిడే కదా మీకు కూడా అమెరికాలో. సండే హాలిడే కాదండి, చాలా పొరపాటు. సండే ఈజ్ ఎ హోలీ డే. అది స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. అది హాలిడే కాదు, హోలీ డే. ఆ రోజు చాలా పవిత్రంగా దాన్ని వాడుకోవాలి మనకి. అందుకే మనకి ఆ రోజు హాలిడే ఇచ్చారు. మనం దాన్ని ఆ రోజు నిదానంగా లేయడము, పాల ప్యాకెట్లు బయటనే ఉండడము, న్యూస్ పేపర్లు చదవకుండా ఉండడము, పూజలు చేయకుండా అన్నీ ఉంటాయి. స్నానం కూడా మధ్యాహ్నం ఇలాంటివన్నీ వచ్చేసాయి. చాలా తప్పది. సండే ఈజ్ ఎ హోలీడే. ఇట్ ఈజ్ ఎ హోలీడే. యాక్చువల్లీ మనకు ఆ రోజు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మనంతా మండే అని పెట్టుకున్నాం, చాలా తప్పు. సండేనే ఫస్ట్ డే మనకు. సన్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ జ్యోతిష ప్రకారం కూడా. కాబట్టి అది కూడా బాగా జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. భాగవతము అలాగే రాత్రిపూట ధ్యానాలు, ధనిష్ట, పౌర్ణిమ, అమావాస్య ధ్యానాలు. పెద్దలు మాత్రమే కలిసినప్పుడు ఒకసారి ఎప్పుడన్నా అడగండి, నేను మాట్లాడతాను ఎందుకు చేయాలి అని చెప్తాను. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు చాలాసేపు కూర్చున్నారు కాబట్టి దట్ ఈస్ నాట్ ఇది. మీరు చెప్తే తప్పకుండా వీల్ డూ దట్. ఓకే, బాగుంది. అంటే లైట్ పడుతూ ఉంది. ఓకే, కొద్దిగా టర్న్ చేయమ్మా. అట్లా కదా, ఆ సైడ్. ఇప్పుడు కనబడింది. ఓకే, వెరీ నైస్. ఆన్లైన్ లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు టీచర్స్ గోల్డ్
Teachers online was joining. సో నైస్. గుడ్ లక్ అందరికీ. గాడ్ బ్లెస్ ఎవ్రీబడి. చాలా సంతోషం. మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే రాయండి వాట్సాప్లో, నేను ఐ రిప్లై. డెఫినెట్లీ ఐ రిప్లై టు ఆల్. ఈవెన్ యంగ్స్టర్స్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్ సెండ్ త్రూ యువర్ పేరెంట్స్, ఐ రిప్లై. ఓకే. వీళ్ళందరికీ ఇలా వచ్చి దండం పెడతారు, మీకు బ్లెస్ చేయండి పిల్లలు ముఖ్యంగా పెద్దవాళ్ళు. తప్పకుండా. సో నైస్. గాడ్ బ్లెస్ యూ అందరికీ. గుడ్ లక్. చాలా చాలా టైం మీరు ఇంత టైం స్పెండ్ చేశారు, మాకు చాలా అయ్యో, చాలా ఆనందం. భలే వారమ్మా, చాలా సంతోషం. మిమ్మల్ని చూడడమే సంతోషం. మళ్ళా కూర్చుని ఒక్కొక్కరు దండం పెట్టి వెళ్ళండి అలా ఇంకా మగ పిల్లలు. స్ట్రెచ్ చేసుకోండి. నిలబడి ఫస్ట్ మాస్టర్ గారు వీళ్ళందరూ సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తున్నారు మీకు కింద. చాలా సంతోషం. వెరీ నైస్. అది కనపడట్లేదు. వెయిట్ నాన్న. నిలబడండి. ఇప్పుడు నిలబడండి. దండం పెట్టుకో. దండం పెట్టుకో. మళ్ళీ క్యూలో లేదు. క్యూ. సో నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. So you said changing a life is like putting on clothes and taking them off. So why don't we remember our memories from the last life then? You carry what has been done. This time you do good, then that will not be repeated to you. Okay. So that's why they say do good. Thank you, Master. దేవుడికి మాస్టర్ గారికి పెట్టుకో. పిల్లలందరికీ పెద్దవాళ్ళు పడుకుంటారు. అంతే రాస్తావా?
స్వామి ఆ రోజు నేను మాట్లాడాను కదా బిహాస్ 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 గ్రామం వాడికి ఈ అబ్బాయి బిహాస్ ఆ రోజు బాగుందమ్మా, నైస్. గుడ్ లక్, గుడ్ లక్ టు యూ. ఆ రోజు మనము ఫోన్ లో మాట్లాడింది ఈ అబ్బాయి గురించి. జ్ఞాపకం ఉందమ్మా, పుట్టపర్తి. అవునవును చాలా సంతోషం. నమస్కారం. బోర్డు బాధ్యత తింటారు. మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళ ఇంటికి మనం తప్పకుండా వెళ్ళాలి. పుస్తకాలన్నీ పెట్టి అన్ని పంపడాలు ఇక్కడ బోర్డు మంది భాగవతం సెట్ ఉంది. చాలా మంది సంతోషం, వీళ్ళన్నీ పాపం చక్కగా చేస్తుంటారు. చాలా సంతోషం. గుడ్ లక్. డిసైడ్ అయితే చెప్పు అన్ని సరిగ్గా అయిపోతాయి. 3 months అయింది వచ్చి ఇండియాకి వచ్చేద్దాం అనుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇయర్. అచ్చా అచ్చా అచ్చా, సో నైస్. సంతోషం తల్లి, బాగుంది. బాగుంది, బాగా చెప్తాడు మీవాడు బాగా చెప్పాడు. చూస్తున్నాను నేను. చాలా సంతోషం సార్. గుడ్ లక్, గాడ్ బ్లెస్ యూ. నమస్తే మాస్టర్. నమస్కారం అమ్మా, చాలా సంతోషం. మంచి మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తున్నారు సియాటిల్ కి? ఈసారి కొంచెం కష్టం తల్లి, నాకు డిసెంబర్ కాలంతో ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఇయర్ వస్తారా? నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా వస్తా. అసలు ఈసారి కూడా మీరు వస్తారని చెప్పారా ఆంటీ? అవును అనుకున్నాం, బట్ ఇక్కడ అమ్మాయి డెలివరీ, మళ్ళీ అక్కడ డిసెంబర్ కాల్ ప్రోగ్రామ్స్, ఈకే గారి సెంటినరీ సెలబ్రేషన్, చాలా ఉన్నాయి ప్రోగ్రామ్స్ అక్కడ. సో అందువల్ల ఈసారి ఆలోచిస్తాం. చాలా సంతోషం. గుడ్ లక్. మంచి లీడ్ తీసుకున్నారు, బాగా లీడ్ చేయండి గ్రూప్ని. ఓకే, మీ అబ్బాయి మంచి ప్రశ్న అడిగాడు. కాలేజీలో వెళ్ళొచ్చినప్పుడు చేయమని చెప్పండి, అవన్నీ క్వశ్చన్లకి ఆన్సర్. మా పాపకు కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, పాప అడగడానికి సిగ్గుపడింది. అవునా? అది ఏమంటుందంటే, ఎవరికైనా ఏదైనా పండు ఇచ్చేటప్పుడు మనకు పుణ్యం వస్తుంది కదా అని ఇవ్వడం కూడా సెల్ఫిష్ మోటివే కదా అని అడుగుతుంది. తప్పకుండా. ఇచ్చేటప్పుడు నేను ఇస్తున్నాను అనుకోకూడదు. ఓకే, హూ గేవ్ ఫ్రూట్ టు యూ? Who gave fruit to you? God has given to you. So what God has given, you are giving to the other God. If you think like that, no expectation needed. Okay?
So what he has given, you are giving it to him. That's all. And see the God in everybody. See God in everybody. That is important. Bhagavad Gita teaches that only, ultimately. You try to see God in everybody. You need not to tell, but inside of your heart, you should think everybody is embodiment of the God. Okay? That's why Satya Sai always says, everybody is Daivatma Swarupullara. That is, in everybody there is a principle called a God. Okay, that's why we have a tradition of touching the feet of elders. Why you touch the feet of elder is to see the God in him. Okay, mother and father, they are gods. Teacher is a God. Guru is a God. Like that. Okay, that is the greatness of Sanatana Dharma. Okay, so fruit when you give, don't think you are giving. So it is given to you by the God, give back to the God. Okay, if you think, you need not expect anything. Is it okay? Okay, very good. చాలా సంతోషం. లాస్ట్ టైం నా కొబ్బరి పచ్చడి గుర్తు పెట్టుకున్నారా? ఉందమ్మా, మా ఆవిడ ఇంతకుముందే వచ్చి చూసింది ఒకసారి ఎవరెవరు ఉన్నారు అని. అదే బాగుంది, చాలా సంతోషం అందరికి. ఈ టైం మాకు చాలా వాల్యుబుల్. మీ టైం ఇచ్చారు మా అందరికి. పర్వాలేదమ్మా, ఎందుకంటే ఆంటీ అడిగింది, ఆవిడ ఏది అడిగినా తప్పకుండా చేస్తాం మేము. వీఆర్ ఆల్ బ్లెస్డ్ అండి, ఇవాళ మీ టైం మాకు దొరికింది. చాలా థ్యాంక్ యూ సంతోషం. సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం. నమస్కారం. Namaskaram. మాస్టర్. How are you? Namaskaram. చెప్పు. నేను బాగున్నాను. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. గుడ్ లక్. మీరు ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నాను. ఓకే, సో నైస్. బాగుంది, వెరీ నైస్. Bless me. డెఫినెట్లీ, డెఫినెట్లీ. గాడ్ బ్లెస్ యూ, మాస్టర్ బ్లెస్ యూ. ఓకే, సంతోషం. నమస్కారం. నమస్కారం. తల్లి ఇది నోట్లో ఉండగా పనిచేస్తుంది. జ్యోతి అలాగే ఉండాలి, అలాగే ఉండాలి. ఒక గురుగారి కార్యక్రమం అంటే అలాగే ఉండాలి. చాలా మంచి విషయం. బాగుందమ్మా. నమస్కారం. 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 బాగుందమ్మా, మంచి పని చేస్తున్నారు. కంటిన్యూ చేయండి అందరూ. ఇంటి వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరు. ఈ అమ్మాయిని నేను అడాప్ట్ చేసుకున్నాను. నమస్కారం మాస్టర్ గారు. ఇంటి వాళ్ళే కదా, మనం ఈ ఇంట్లోనే కదా మేము ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు ఒకసారి ఈవినింగ్. వేరే ఇంటి అలాగే ఉంది డైరెక్షన్, అందుకే డౌట్ వచ్చింది నాకు. బాగుంది. చాలా బాగుంది, మంచి విషయం. నేను మీతో ఒకసారి మాట్లాడాను మాస్టర్ గారు, ఇది వరకు 2-3 ఏళ్ల క్రితం. మురళి ద్వారా మాట్లాడాను. ఇప్పుడు జ్ఞాపకం వచ్చింది. మా వారు ఇప్పుడు ఆయన హెల్త్ అది బాగుంది. చాలా సంతోషం. గుడ్ లక్ టు యూ. సో గాడ్ బ్లెస్ యూ అందరినీ. ఓకే, ఇప్పుడు జ్ఞాపకం వచ్చింది. నేను అనుకోను, అందుకే మీ ఇల్లే అని అనుకున్నాను నేను. చాలా సంతోషం. గుడ్ లక్. గాడ్ బ్లెస్ యూ మీకంతా. చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తే చాలు నాన్న. భలేవారు మీరు. థ్యాంక్స్ ఏం చెప్పండి, మీరు చెప్పడమే మేము ఫ్రీ ఉంటే తప్పకుండా. మరి అలా అయితే నేను బట్టలు తెచ్చి ఇక్కడే ఇచ్చేస్తుండేదాన్ని. ఇలా మీకోసం మీరు ఇచ్చేసినారు, మేము తీసుకున్నాం. అయ్యో లేదు, శైలజ ఒకసారి కనిపించిన బంగారు కూడా ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. ఇంత ముందే చూసింది, ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుందని లోపలికి వెళ్ళింది. ఒక్క నిమిషం చూసేస్తే బాగున్నావా తల్లి? నీకోసం జిఎం తెప్పించాను. నువ్వేమో ఇక్కడ రానంటే ఇక్కడే ఇచ్చేసి ఉండేదాన్ని, ఇలా ఇచ్చి మెయిల్ చేసి ఉండేదాన్ని. పంపించండి సార్, నిజానంగా మీరు చాలా సంతోషంగా ఉపయోగపడుతున్నాయి మాకు. అన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. శ్యామ్ చరణ్
అంతే కదా ఏ సోల్ వచ్చిందో నాకు అంత అదృష్టం కలిగింది. కరెక్ట్. మీరు పంపించిన ఆ బొమ్మలతోనే వాడు బాబు బాబు వచ్చినాడు అట్లా అన్ని. మీ పార్సల్ వచ్చిన తర్వాతే రిలీజ్. అదే మరి. వెయిటింగ్ గ్రేట్ గ్రేట్ సోల్స్ అలాగే వస్తాయి కదా. అవునమ్మా, చాలా తెలుసు కదా. చెప్పాను. ఆ, పేరు ఆ. పేరు చెప్పాను కదా మీకు. రామ్ చరణ్ అయ్యో కృష్ణపాదాలు. శ్యామ్ చరణ్. అదే, కృష్ణపాదాలు. అదే బాగుంది, చాలా సంతోషం. ఉంటాను ఆంటీ. మంచిది. బాగున్నారా పిల్లలు మణి అంతా? అందరూ బాగున్నారు. అందరూ చాలా బాగున్నారు. సంతోషం. బాగుందమ్మా, నైస్. నాకు కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది. అది నిజంగా మాస్టర్ ఏంటి మాకేమో గట్టిగా 4-5 ఫ్యామిలీలు వస్తుండేవి ఈ ప్రేయర్కి. ఇవాళ ఇంకా సహా మందే వచ్చారు. 40 మంది పిల్లలు, 40 మంది పెద్దవాళ్ళు రావాలి. ఎందుకు రాలేదమ్మా, మాత్రం వస్తామని చెప్పారు. ఏమైందో తెలియదు కానీ బాగానే వచ్చారు. అవంటే అంతా వాళ్ళ ప్లాన్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అంటారంటే 100కి చూడండి మరి వాళ్ళ ప్లాన్ ఎలా ఉన్నారు. అంతే. వాళ్ళు చేసింది మందే అంతేమ్మా, బాగుంది, చాలా సంతోషమైంది మీరు చూసి. అన్ని మీరు ఆశీర్వదించారు. నాకు అదే రండర్రా అలా నాకు కళ్ళల్లో చూస్తే ఆనందం రా, మీరు వచ్చి ఆశీస్సులు తీసుకోండి రా అందరికి. అయ్యో తప్పకుండా అమ్మా, అంతా బాగా. అప్పుడు మీకు లేట్ అయిపోయింది ఫోన్ చేయండి. మాకే లేటే. చిన్నవాడు ఉన్నాడు కదా, వాడిని పడబెట్టి అది ఇది అని ఆ పిల్లలు అన్ని ముగించుకొని వస్తారు. అదే సరేనమ్మా, చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. అంతా మాస్టర్ వాళ్ళు వాళ్ళే చేస్తే మీ ద్వారా అందరు ఉంటాను నాన్న. ఏం హరి, సో టాస్క్ ఫుల్ఫిల్డా? హరి వీడు టైం మెయింటైన్ చేయడం రావాలండి. నిజంగా వీడు 2ంటికి నాకు ఇక్కడికి రావాలి, 3 అవుతుంటే వచ్చాడు. ఎంత కంగారు. ఇలా కాదు, వీడు టైం మెయింటైన్ చేయడం నేర్పండి వీడికి. టైం మీద అంతా బాగున్నాడు, అదొకటే రా. అవునా, అది ముందు నుంచి అంతేలేండి, పర్వాలేదు. పనవద్దు, వీడు నమ్ముకుంటే నాకు పనవాలి కదా. చేస్తాడు అలాగే, బట్ టైం సరిగా అయిపోతాయి అన్నీ. ఓకే, గుడ్. బాగున్నారా పిల్లలు? ఇప్పుడు అంతా బాగున్నారు, నైస్. ఓకే, మంచిది. గుడ్ లక్, గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఓకే, విల్ మీట్ అగైన్. అందరికీ నమస్కారం. ఓకే అమ్మా, సీ యూ.